Unasema kwa station Mutembei TV, the queen of story. Ni profesi barida. Profesi barida ni hiyo ni Kifsawhili. With MLB companies. Today we are the management of Fresh Barida. I'm happy to say that maybe when I'm whispering them to join Fresh Barida is gonna be awesome as we are meeting these two managers of Stivo. They want to change their life and we want to know more about Stivo Simple Boy. Catch me on that. So sasa? Poa sana. Sasa? Fresh barida. Unaka freshi? Barida kabisa. Ni ama ni sweta zenyu? Brando kubwa yani mzee. Brand inani mislead kiasi na niambia venye mnaka freshi barida cause ni mwana social media tu anasema mnaka freshi barida kabisa. Mzee mambo ya Mungu hayo mzee. Sasa mnyako na brand anaka freshi zaidi unaweza sema nini? Nasema tu tena zaidi fresh barida. As in my fans ndio tunasema thanks kwa sana ndio ametuonyesha support as in alafu Mungu ndio wa kwanza ndio mahali tumetoka ni fa bali tunaendelea sasa ni mbali zaidi. So we are here to know about Kizusu Smart Techs Limited. Like, you know wapi by the way? Kizusu, that's name. Ebu kuna spell it? Ni Kizusu Smart Techs Limited. Ebu spell it? KIZUSI. Oh. Yes. Unajua most of us tumetoka Ukambani, Kikuyu, Kisumu. So jina yenyewe basically it's a family name. Kizusu ni Kibe, that's KI. ZU is Zuriel, my daughter. Then SI is my wife, CD. So it's basically a family name. Yeah. You are creative. Ebu kaza repeat it your first one to. So Kizusi ni KI, Kibe, Zuriel, ZU, SI, CD. So it's a family. It's Kibe, Zuriel, CD. So nikachukua leta za kwanza ndio kama hapo na jina. Juu ukiregister jina ukipata kwa mtu mwingine kwa hard. So I had to look for a unique name. Yeah. Wow, that's so amazing. But kama umeka your son, your daughter and you, right? Unafikiria utaongeza mtoto mwingine akija sasa uta change jina au sio? Already niko naye anaitwa Noel Alpha. So alikuja after nishafunga kampuni already. So what really matters ni benefits zenye yeye ni kijana atakuja ku inherit after. So ndio kumweleza tu either akiona shida ndaibadilisha tu sina otherwise. Yeah. Na sasa jina yako unaweza tuambia spelling ya jina yako kiasi cause pia na kangumu. Vaga ni VAGA. Vaga ni Kiluya. Vaga ni mambo yangu tu ya. Like uliamwaje jamani kuitwa Vaga? Vaga ni jina lingine ya kiusanii ama ni jina yako kwa Fresh Barida because of this project au sio? Hii ni jina yangu kutoka utotoni, ile nickname nini unapewa. Nilikuwa napenda sana ngoma za vibes ka Tena. Sasa kuna nyimbo fulani wewe anaanza anasema yo Vaga, so nilikuwa napenda hiyo nyimbo sana, nilikuwa napenda kunini hivyo alafu ikakuwa ni jina sana inaitwa Vaga. Sasa ika stick to kabisa mpaka saa hizi. Yeah, so kindly can you tell us a little bit about yourself? Like why you opened Kizusu, where you started from, like more about yourself, about the company, because Kizusu is a very known company right now because of the Fresh Barida sponsorship, you know, right? Yeah. So unaweza tuambia a little bit about Kizusu company, your company, right? About yourself, how you opened this, how you came up with this all plans for you having the company, then starting to sponsor the Fresh Barida. Before hiyo Fresh Barida au kuchukua muziki ingine pale kwanza? So first of all, Kizusu nilifungwa when I was still having a boutique hapa kwa barabara, niko kwa kibanda. So I had that passion ya cars. So basically I do car rentals, accommodation and tours. But as we speak, mostly I consider tours kwa sababu car rental has a lot of economy mingi sana losses, but ni kama platform. So kwa hiyo on my way of doing things nika meet my friend the owner of MIB and akakuja na hiyo idea ya Fresh Barida to support Stivo and niko na idea poa. Alafu we met very funny that we just met without hatuko na any contract, tulisalimiana tu. Niko na vision yake, akona vision yangu and we became partners. As in so far we tunataka kurudisha the glory that was stolen from Stivo Simple Boy. That's exactly yenye tuko. See, we are not there tunasikia sijui mara analia the previous sijui management mfanyia. We'll struggle as much as we can and we're asking people funds
as in watupatie your support. That's what we need. Yes. So again to you, the owner of MLB, that company, how did you started it? Like ulianzaje ndio mkutane juu naona mmeanza mbali? Yeah, so MIB it's in full is men in business, yeah. This is where we try to get to learn to show artists on how to use the art to do business. Unapata kama wasanii wengi anadhani tu ni msanii, sio hawezi fanya kitu kingine, lakini hiyo art yake yaweza ikakuwa biashara yake. Unapata, for example, Fresh Barida, when it came up, ingekuwa ni mtu mwingine angeichukulia akaifanyia nyimbo ikaenda hivyo. But now there's Fresh Barida merchandise, t-shirts and hoods. Now there's Fresh Barida drinks that are coming through. There's Fresh Barida concert that is coming through. So napata, so MIB is basically like WCB, lakini ni Kenya, ni mzee, ndio hivyo. That's amazing. But kama huyu alikuwa na kibanda, ulikuwa na nini ndio mkikutana? Mimi nilikuwa na, I had a very big studio. So I have a very big studio in case. So tukaona biashara ya magari inaendana na usanii, sababu una imagine Conscious comes to Kenya, he wants a VIP car, yeah? So basically lazima Kizuzi ta come through, like by giving him Benz and maybe limo kama anataka, unapata, depending on the contract zenye wana gari zenye waliitisha. So tukaona it's both entertainment, unapata, na lifestyle. Unacheki wasanii wanapenda lifestyle, unapata. So basically we came up with a partnership deal, yeah. So friendship like this is what we need in Kenya right now. Ebu kota kwa story bro. Aki mmetoka fani aje. Yeah, so like umesema like we're trying to bring the glory of Stivo, right? So how did you come up with this? Ni Stivo tu mnafaa kusponsor. Like you said before, Fresh Barida, right? Ni Stivo tu mnafaa kusponsor because in social media so many people are saying that Stivo amekuwa na management mingi, but he's still suffering, he's still in the life he was. Like aje sasa? Ningependa yenyewe nasema ako live yenye alikuwa. People to come up with real ideas, yeah, cause atuambie Stivo mali alikuwa, the place yako sahi, as in we have taken Stivo as a family for now. Even if the contract unaona all that, we want to bring that glory, as in to nataka hiyo kipaji yake, as in ikiwa na matunda, as in unajua Kenya unakujaga unakam alafu kitu nakuja alafu naisha, but see, I want Stivo to remain. That is we cannot give you all the hidden cards yenye tuko nazo, but let's fans wait for more to come. Na si kidogo, we are coming, by the way we are having a concert soon, and that's why we are asking if and sending, yes. Tumetuma email kadha, and we are hoping for what we call positive results. Mtatuona tu, as in mahali tumeanza tunashukuru. Yeah, so far. Yeah. So like today we are having two companies, MLB and Kizusi. So like when you come up with this concert, the two of you, or we are having someone who is partnering with this company, ama mko wengi ama mko tu wawili? It's a big team. There's the marketers, there's logistic team, there's a ground team, inatuambia ground kuko aje, unapata. Then there's event team, unapata. So event teams are the think tanks of the companies, yeah. So they come up with ideas, then we execute the ideas, unapata. So unapata there's kuna think tanks. They're like, yo, what if you come up with Fresh Barida concert, and then now we sit down and tuangalie uzuri wake na ubaya wake. Wajua kila kitu na uzuri wake na ubaya wake. So and lazima tu evaluate zote. So anything that comes up, yeah, tutakuwa tuko Fresh Barida yani kabisa. Ndio hivyo. Oh, so Fresh Barida. Like when is that date? Like simbreke watu down date ya hiyo concert jamani waje. What you can do about the date, we will not say about it, but as in kama una create your urge ya mtu kutaka kujua what is coming. So the reason we work together with MIB, I myself, by the usual fight sometimes, naambia hapana, this here to fight kwenda hivi. As in it's disagree to agree, and he's a guy who listens. That's why tuna work to the best of Stivo Simple Boy, as in to see Fresh Barida as in a big thing, something that have never been seen.
As in ukiangalia mostly we do our things at last moment. Kama hii yenye tulienda Harmonize, as in it was fun, we really performed and everybody was happy. And we asking those musicians on top, wakam, as in they see what wakam tu kwa ground pia. Unajua ni vizuri ukiona makosa mahali unasema si, as in sijui nakuelezaje, but I think we are heading somewhere. So you think Freshi Barida is going far kushinda songs zote sahi in Kenya or what? Yeah, so far you can see there's nothing to be talked about, yani it's Freshi Barida, because hata ona issue ya Kinomondi ili trend lakini bado ikarudi ni Freshi Barida. So it means the team is really working so hard and is really maintaining the pace. Unampata? So like we on toes, yani hatupati kulala, yani usingizi, yani sababu tunajua nao hii tukishikilia vizuri iweze kuwa brand kubwa, sababu it's things like kids can relate, watu wakubwa can relate. Any gender or any age can relate with Freshi Barida, unapata? So we want to push it in such a way that it's gonna be a big brand. Like hata mwenye Tesla alianza tu he never knew Tesla will be a big company, yeah? So like MIB and Kizusi, we saw like, okay, this thing inaweza kuwa something else. Una imagine kuna juice inaitwa Freshi Barida, kids can relate, you can relate, yeah? Yeah, so yeah, like trust me, like we are very positive and mambo ya Mungu ni mengi, so yani tutafanya pati yetu alafu Mungu pia acheze kama yeye, ndio hivyo. So jaribu kusema mtu yake enda kwa duka ising nataka juice ya Freshi Barida itawak. Unasikia na sound, yeah? Ina sound, yeah. So ndio hivyo yani, ndio hivyo. So are you the current now and the standing and the only managers of Stivo'S Simple Boy, ama ni Freshi Barida mna sponsor kitu wengine you are not in? We are there for Stivo for life. So either anything that comes after ni sisi tu bado tuko. As in we are not, tumeona wasanii wengi wakiumia. That's why tumeanza na Stivo, because he has a glory, as in he has something that people don't see. So with that and with our capabilities, sisi hatujui kufanya mziki and all that, we have other means of making it in life, so tunatumia hiyo kupiga Stivo aende, as in mahali ilitoka. You know, past times really hurts, and somebody you cannot plan about the future, but you want to make the current situation yenye yako better, best, na yenye hakuna mtu anaweza fikiria ingeweza kufika hapo. And we are really appreciating fans. You can see the way fans are appreciating the way we are doing, and tunaambia we have not yet started. This is an introduction, bado tuko. Yes. So like apart from you being in Freshi Barida, because these are two great companies combining and it's a very good combination, do you think that mna brand pia companies zenyu mbili like MLB and Kizusu na Freshi Barida ndani, ama sasa mna focus tu na Freshi Barida kama tu Stivo mnataka kukua naye? Yani kwa sasa yani we have a future goal but that we cannot talk about right now, but now the current brand, because a company sponsors a brand, yeah? So currently tuna sponsor Freshi Barida, but there are more things to come, yeah? That like event companies, like big studio companies that is supporting artists and artist campaigns, you know, and also campaigns against drugs and vijana pia kutafuta kazi. Like we really even want to partner with the government and see how the youth and the art side can be well taken care of, yeah? So we have a big dream, yeah? MIB and Kizushi. So like we are still young, you can see, na sini vijana ambao tunajitihadi sana, yani tunajisukuma kabisa, yani tukaona vijana wenzetu pia wakapanda juu, unaona, si ati sini matajiri kupita kiasi fulani, lakini kidogo Mungu ametupatia, yani tunasukuma nao hivyo hivyo. So if you're having a big plan, the two of you, like the two companies, so sini wa blessed tu na salamu. Yeah, so like I'd seen on social media, you guys were saying, I don't know ni company ya Kizusu ama MLB, but now you're one company, right? You were saying on social media that ndio msaina mtu contract, so that is like, what do you do to sign with someone contract? Because you are saying there that ndio msaina mtu contract. Si rahisi, sasa sijui mnapitia nini ndio msign, ama mnapitia nini ndio mkubali, so unaweza tushare na sisi kiasi? Kenya naweza kueleza, as in Mbogwa, there is time for everything. I never knew MIB will meet Kizusi. I never knew Kizusi will meet MIB.
and we didn't. You never sign contracts because you can sign as many as you can, but depends on how the MIB want to work with Kizuzi, the way Kizuzi want to work with the MIB, and if that effort is there, that's why tumefika mahali tuko. And don't be surprised ukisikia bado wasanii wengine wakubwa kubwa kwa chini yetu, as in we are signing them ku record na IMMB. Musician celebs come from countries coming to Kenya, tunawapatia magari zetu and all that. As in we are not only focused with the current situation, tunaangalia mbele. Na unaona kama mtu kama Jordan anakulaga nini hadi sai, tunataka Stivo kwa hivyo cause ni kama boxing, kuna kitu kama ipite hiyo, but tunataka remain relevant kwa industry. That's what we are doing. Yes. So talking of being surprised, I'm already surprised because talking of again a big artist wako chini yenyu. I'd seen Sanaipei Tande in your page with also Nonini. Are you also sponsoring them, or they are marketing Kizuzu and MLB, or what? So what happened? I have a very good friend by the name Zarika Fatuma. Okay. I was once one. I'm still one of his best friend. I worked with her for like almost 10-15 years. We were still friends, and up to the moment malemefika. We usually talk. The daughters are my friends. We live tunakaa hapa around, bado si upatana, and tumemove naye in so many places. So hawa watu wote unaona Mpesa nimekuwa hapo, tumeenda naye in so many places kufanya big deals, and I support her with all my heart because I know the same thing watu wako wanaona, the same thing watu waone kwa Stivo, but I can see it myself. So I'm there for life. Yeah, that's how it is. So hawa watu umeona utawapata maybe probably one day wako chini yangu bado, as in tunasupportiana, as not basically kwa chini yangu, as in we are moving together. That is, we want to make music and wasanii, as in anybody who is coming up to have a different platform ikwe better. See tunakuja na perform the next day you're gone. No. We are changing, we are making history, that is. Yes. I am an baby Kizuzi and maybe to try make history, that is. Market. Yes. Wow, guys, as you can see right now, Stivo's life is going to change forever because they're so passionate to this project and sticking with Stivo and changing his life, right? Yeah, so like coming to this question, like I'd seen again, Nani, how do you call her? Congestina Achieng. Do you also deal with boxers? Because ni kama sijui she was marketing for you something, ama mlimsponsor pia, ama mlikam through for her or what? For that unajua mzee Mnyamwezi hapo Kizuzi anajua sana kuhusu, ndio unajua mimi sana, mimi mambo yangu usanii sana, hata unaona na kansani hivi, so mimi hiyo naweza mrushia kajibu hiyo mzee. Okay. So for now we are concentrating mostly about fresh barida. I know there are so many products tutaleta kwa industry. Hatuko limited pana. Unaweza ona Stivo amecheza boxing, so pia na just Stivo ni mtu anakuja na vitu mpya, but for now we are tuko focus na kitu ni fresh barida, as in tunataka ikiwe something that ukikaa chini, if I tell you about Kibaki, you remember about Kibaki what he did. So if you tell somebody about Stivo, they'll say, fresh barida, it's a thing, it's a big thing, eh? So basically you just wait, chill, and just wait for big things to come. Yes. Wow, that's amazing. Like Mimi, I'm so happy to see you guys are so passionate in changing Stivo's life, because people were complaining like Stivo amekuwa industry for how long? Do you know, right? For quite a long, almost 5 years to 6 years now. So if you're saying almost to 6 years, anafai kukua wapi ukimwona sai? Apart from nyinyi kukam through, anafai kukua wapi? Because amekuwa na manager wengi, wanamkula, wanamtumia, wanasema Stivo, because I can see Stivo ni mpole, anafanya nini, but amekuwa na managing, right? So I'm so happy to see you, both of you are so passionate in changing Stivo. So mnaweza assure your fans and me as well as Mutembei TV assuring us that you will stand with Stivo no matter what happens. Yeah. Unajuaga nikisema a lot of these labels don't know an artist is your client, it is your boss, yeah?
artist akikaa vizuri kampuni jini iko juu. Ndio maana una WCB wasanii wanaishi vizuri, ndio maana WCB iko juu. Lakini sisi tunataka manager aishi vizuri, msanii aishi vibaya, of which your company doesn't have a big name. So kitu ya kwanza huaga tunafanya ni kuone msanii aonekane ako sawa. Yaani si aonekane in real life akuwe sawa. Akishaonekana ako sawa, kampuni jini iko juu. Kampuni jini ikiwa juu, manager jina zinakuwa juu, yani unapata. So like we have our own protocol. We take artists as our client and as our bosses. We work for you. You don't work for us. It's our own job to market you. It's our own job to make you on the playlist. It's our own job to make you the trends and everything. Unapata. So the artist is our boss. Even if you see our slogan as MIB is be your own boss, yeah? Artist business, be your own boss. Unanipata? So an artist is our boss. So yani Stivo'S ni kama yeye ndo mdosi wetu sasa hivi. Na ya mdosi akikaa vizuri, kampuni iko vizuri. Ndio hivyo. So venye nilivyoona Kizusi the company, because you are two different companies but good combination. Kizusi, you are doing promotions, you are doing car hiring, you're doing a lot of things. What can you tell people who want to hire your cars? Maybe akona parties, anataka nyumba. If you wanna do business with us, to go online, our website is kizusimatex.co.ke. Email yetu ni info@kizusi.co.ke. We have experience in all fields, your tours, car rentals. We know there is difference between car hire and car rentals. And to go to that, if I may ask you a very simple question, mesiko kuuliza to assure funds. Even before you assure funds, ni kuuliza the previous management ya Stivo'S, unajua? Najua jina but I can't say taja. So as in Usha, with the few Kenya tumejaribu kufanya as for now, the funds can see. So we asking ourselves for the next like 1 year to 3 years to come, what will happen? So venye amesema tu msanii juu, jina yako juu. So ndio pia msanii mwingine mwenye anakama na anataka kuja kwa MIB na nini yetu he's welcome. As in ataangalia Stivo'S by the time amefika hapa juu, tumefanya all this because of Stivo'S is our boss. That's one thing watu wanafaelewa. In anything that we are doing, Stivo'S must be there. So that's how it is. Yes. Na sasa MIB, sasa unafanya nini apart from kuwa na hiyo a big studio? Venye sasa Kizusi anafanya. Unafanya sasa nini apart from kuwa na big studio? Like what do you do? Do you assign upcoming artists or tunataka me I'm passionate to sing. Can I sing with MIB? Yani kutufikia ndo si rahisi. Ni kama mtu kutaka kusainiwa WCB. Si wewe uonyeshe interest kusainiwa WCB. WCB ndo anaonyesha interest kufanya nawe kazi. So MIB, we show interest to work with you. If you show interest to work with us, it's very impossible. We will notice you like we notice people by their own work, yeah? Then they are legendary and they are stuff. Unaona kama sana saizi tuko katika ile harakati ya kuleta wale wasanii walionekana kidogo wakarudi nyuma, na kuna msanii tena mwingine ambao tushamu-identify na inawezekana tukamleta very soon next year, Mungu akikubali. So working with us is like we want to see how the artist is working, venye anajipush, venye anafanya nini, so that we come in, we know each angle to work with you. But pia kuna ile auditions ambao pia tunaweza tukafanya, sababu we are looking for female artists right now because that's our interest. We already have a male artist that we've already taken to the top, yeah. So yani ndio hivyo mambo tu, yani si kurahisi, hakuna kula rahisi hivyo. Na bro ngile WCB umeipenda yani? Nishafanya nao kazi. Nishafanya nao kazi. Kim Kendo, brand marketer of WCB, is my best friend yani. So yani ndio maana unaniona najua biashara ya muziki sana, sababu nimefanya nao kazi yani. So they encouraged me to open my own label yani. My people, kakangu kanichanganya hapa na Kiswahili Usije ukaniambia 31st tena, kisai kusikia. Years old yani. Yeah, so like there is someone there is listening. You are the audience, your followers, watu wenye ni mashabiki wako pale wanasikia. Mtu ni apart from artists, mtu is a model, someone is an actor, someone is a very big person, but sasa ajui akujaje ama ajisaidiaje kuja pale juu.
Mnaweza mwasaina ama mnataka tu fresh barida? That's what we're saying, eh? For now tuko fresh barida and hatuko limited. Umetupata? So we are open to anything. So unajua pia kama hiyo concert tuko nayo, obvious model utatekana, tutapata wapi? So it's either us tujue kana kuchukua na ama atakuwa sign na sisi. As in we cannot put all our cards on top of the table. An enemy is always watching. So Kendra nasema as for now let us focus on fresh barida and na hiyo dance mimi imetokea hata sisi wenyewe boss wetu alifanya, tunajaribu kufanya pia na tulemia kidogo, lakini tunangangana. And I'm very about funds. So far naona tumehit 1 million plus and what can I say? Let us just support Stivo with all we can. He's a good guy. Kulingana pia umesema us as Kizusi na MIB, we really love Stivo with all our hearts. That's why we are doing what we are doing. Yeah. Yes. So making Stivo to be your main issue on this, like mmeweka kama front line, mnaona alikuwa anatumiwa, reason being juu ni mpole, juu ameteseka, juu ametoka kwa familia, mbona ulikuwa unamtumia? Like can you tell people like unajua reason ni gani? We basically don't focus on the past. Okay. Because past is past. The current situation is all really matters. You can change the current, even the future hatujui. Hatujui kama Stivo kesho tamsikia kwa US, ameenda TZ, we don't know. For us we are working, we know what we can for now. So that's why we are also planning and we hope God will be with us and fans watakuwa na sisi hadi mwisho. Yes. Fans, you're listening. Like you on your side, what can you tell the fans and us as Mutembei? Like a reason for them using Stivo, the former management, ilikuwa gani? Juu Stivo ameteseka, ametoka kwa familia inakaa hivi, juu ametoka kwa ghetto, ama ni mpole. What was the reason for that? Juu sasa Stivangi kwa mbali and you know it, right? Asa what was the reason for that? Kwanza waga nasema usifeel vibaya unatoka ghetto. Mimi nimezaliwa Kibira, namba 8, same place na Stivo. So nilivyoelewa biashara nikaona jamani, nataka mtu kutoka Kibira kwanza nimuinue, watu waone everything is possible. Cause wewe unamwona level yenye Stivo ako saizi, hata the branding and everything is on a legit point, yeah? And tuseme siwezi nikasema management ilikuwa inamtumia ama ni vipi, ina depend venye kila mtu anaelewa biashara. Unapata kama mimi labda nimekuwa katika hii game yani chini ya maji, sasa nime take time to learn the business, yeah, and maybe the previous were basically on the business, like wanajua the basics, unapata yani jina ni kubwa lakini the income inakuwa kidogo, sababu yani hawajua anzie wapi, unanipata. Lakini sisi tunajua all angles to attack, yeah, sababu tunajua tukifanya hii hela itakuja, tukifanya hii hela, msanii wetu akifanya hii hela itakuja. Yani we just want to keep Stivo on a level to be respected as same as Sauti Sol, Nyashinski, kina Rayvanny, unapata. Yani pia kuwe msanii wa maana, na ndio maana unaona branding yake imetumia hela mingi sana. Yes, MIB na Kizusi tumetumia hela mingi sana kumbrand, yani na tusikii uchungu, yani na bado tutekelea pesa kabisa, yani. Shikilia kwa story mmetumia. Oh, so kindly as we are finishing this and ending it, kuna msanii mdogo pale nje, like I said before, anataka kuwafikia nyinyi kama brand MLB with Kizusi, najua wafikiaje, atafanyaje jamani? Juu pia anataka ni sawa, mmesema some don't show interest, but yanda kuonyesha interest. Mtu akuonyesha interest amfanye kazi naye, jamani ni ngumu. Sasa kama huyo msanii anataka kuonyesha interest, he's still in high school, when true is still younger, right? Anaimba, anataka kuwafikia, atawafikiaje? Yani mumpe social media yenyu ama muombe kitu kwanza before tufike hapo? Kwanza MIB iko na Instagram, MIB Africa. Yes, so ni kama tu Empower Africa. Kuna unaweza ukasainiwa ama unaweza ukasaidiwa. Those are two. You get signed or get helped, yeah? So tukiona kama uko na nyimbo mzuri, project ni kali hivyo, tunaweza tukasimamia video tukakusaidia ku market. Na tukiona pia wewe ni msanii ambaye yani unajielewa yani kabisa, yani tunaweza tukashow interest, yani tukasema okay, which project do you want to display, utuambie ni hii, then we work on that project only, that should not that you are signed, yeah. So even models, even actors,
business, even like we deal with art. We are art business entrepreneurs, yeah? So we deal with art, yani. Siku ukaona tu watu tunasaidia wasanii ukasema wanarombaya wale wewe ni model wako kusaidia, hapana. We having a lot of agency coming up. We have model agency whereby we can give teens a lot of job opportunities, unanielewa? So yani mtu asiogope, awe model, awe nani, just approach us, yani wewe kuja tu ofisini tutazungumza, ama ingia pale Instagram wewe DM tu utapata, yani. Oh, kweli. Alafu, what can you say on that, like those small approach you as Kizusu enterprise, ajue afanyeje, utamwambia nini? Aje ama asije? As my partner said, yuko Instagram, pia mimi niko Instagram najita Kizusi. Namba zangu za simu ziko hapo. Ni DM tu, tutakujibu. Si moja nimepata kadhaa na nasikiza, nikisikiza then when the right time itafika tuko, and nakwambia we are not limited, and we might be the biggest brand in Kenya soon. Unaona, like the way people talk about Mpesa, they talk about bonfire. The reason why unasikia sana kiongea about hiyo story ya Diamond, you always compare yourself with the best. That one Elon Musk unasikia is you have to look ujipime na kitu fulani. Ndio hiyo ukifika hiyo kitu inambogoa the level yenye umefika, there was somebody mwenye yuko your level ishamchokesha ameenda level nyingine. So and life is very slippery. That way you're not taking our boss for granted. We are there to stay. We always listen. Hata akituambia msifanye hivi tunasikiza tu. You know, if you don't agree disagree, then move. Ndio nakwambia we always listen to one another. Kwa nini nimemwambia come tufanye hivi? Ananiambia hapa na hivi tufanye hivi. As in we always open to one another, and honest is everything. Kwa everything I think that we can do. Yeah, we do it. Wow, umesema two heads are better than one. Yeah, so like ni sawa, but we want to know this as we are winding up. Like you were the current and the mtu atakufikia Stivo, you are the current managers for Simple Buy. Unajua kwanza watu waelewi muziki ni biashara. Si tumeweka hela. Wewe unataka unakuja una twin box unaambia I want a Stivo for a show. Alafu tukikuuliza unatupatia pesa ngapi, unatuambia ati unataka kumpatia platform gani ambayo Stivo anasaini. Si wenyewe tumeweka hela. Unataka kutuambia unataka kumpatia vipi? Yani ndio hivyo mapromoter pia saa zingine tukue serious. Tu support wewe, kama unataka unamlipa Wizkid milioni kama 10 aje Kenya, mbona usimlipe Stivo hata nusu milioni akakuja kupiga show? Ni msanii amebrandiwa, sasa ni mkubwa na ana makolabo kubwa zinakuja. Ana kolabo inaweza fanyika na Harmonize na Rayvanny, na sisi tuna imani hata atafanya kolabo na Diamond. Unanipata? So yani tukue watu ambao tunasupportiana kikazi. Alafu pia wasanii wengine wakubwa. Unaona kama Savara alisema nyimbo ya Stivo imembamba. Unaona hiyo alionyesha support, Sauti Sol alionyesha support. Na wasanii wa Tanzania wanapendana sana. Wasanii wa Tanzania na Nigeria, those people wanapendana. Yani they support each other. Yani kuna kama ni event wana support, wanaona imemake it. Kama ni ngoma fulani wanataka kuitrendisha hii wiki, ndo wataitrendisha. So wasanii tafadhali tusikue watu wenye roho chafu. Ndio unajua Mungu kila mtu anapatia kila Mungu riziki. Mungu anakupa riziki yako. Unapata hata ukimsupport Stivo haimaanishi yako ameichukua, yako ni yako na yake ni yake. So hata ukimtakia pia mabaya, trust me, it will not work. Yani tumejipanga mzee. On that amazing advice, unaweza ambia wasanii wa Kenya nini jamani? Wapendane kama Nigerians, Tanzanians, wasimame pamoja, wainuane, ama unaweza waambia nini basi? Yes, wapendane, tuinuane. Mbona nivute mwenzangu nyuma kama sasa wewe ni presenter. Mimi nafurahia kufanya interview na wewe. Tena sana, unanipata? So hata leo nikienda kuulizwa nilifanya interview na nani, nasema Mutembei TV kuna demo fulani hivi, yani kipisa fulani kichuna hivi, yani ananifurahisha sababu wanajua kufanya interview. Lakini pale umenitumia klipu ambao ni rekodi, lakini sitaki kupost ati Mutembei TV ni niga. Ndio si haifai hivyo, tuinuane. Hata
NTV ilianza mali, si ndio? Sasa yani wasanii tupate kuinuana, yani tusiwe na hiyo roho chafu yani. Kwanza wasanii wetu jamani wana roho chafu sana, lakini nao sisi hiyo ndo maana MIB na Kizusu wamekuja kwa industry. Tunataka tukaimaliza. Hata kama wewe ni msanii mkubwa aje unataka gari, kesho unaenda show, unataka Benz, sitakupatia bure. Yani hatuna roho chafu. Yeah. Wow, that's so amazing. Na tukimaliza, as we were winding up, tumeshamaliza, like unaweza ambia watu mtu anataka kupata Stivo, mtu anataka kupata gari ya kuhaya at Kizusu Smart Techs Limited, mtu anataka ku reach MLB, atawapataje? Tukianza nawe, nambari, Instagram handle, Twitter, Facebook and so many others. So nitaanza na unaweza book gari zetu online, tuko na website. Okay. Inajita kizusmartex.co.ke. Then handle zetu ni kizusmartex only. Ukiandika tu hivyo kuletea direct. IG tuko, Facebook tuko Twitter. Akiangalia sana media houses mob wamenisaidia mahali nimefika, information ndio kila kitu. So na tunahitaji likes, you know, the and followers. The more nikiweka kitu inaenda to so many people, maybe probably huko umefungua. Na hapo kwa tungefanyaje tukipendana sijui kama Nigeria. Tusipendane kama Nigeria, tupendane kama Kenyans. Ya hiyo ni nchi nyingine, hii ni nchi yetu, tupendane. As in tupendane tu, venye tukisema Kenya moja ni Kenya moja. Tukisema tunasupport mtu fulani tunasupport si wote. So I really ask our fans and everyone, na wasanii wote mahali wako, let us be friends. Tutaenda. Nigerians bado walianza mahali, venye tu amesema tu, vitu mingi zinaanza mahali. So we should all of us be friends to one another, ready to support one another. Kenyans for Kenyans. That's all. Yeah. Umesema Kenyans one love. Yeah, and you like how are people supposed to reach you? Kama wameshindwa kumfikia, wanataka Stivo for event, wanataka msanii anataka kuja kwa MLB, anataka tu kukaomba na nyinyi pia akona kampuni, atakufikiaje? On Instagram MIB Africa, ukienda MIB Africa utapata hapo jina. Bado unaweza ukamdm Stivo atatufikishia information. Bado unaweza ukamdm Vaga Kenya atatufikia information. But we have a lot of people on the ground, yeah. So utaona tu wana post vitu sana kuhusu MIB, kuhusu Stivo, nini. So MIB mostly we really deal with Instagram, yeah. So if you go to Instagram MIB Africa utapata tu yani. Namba iko pale, wewe usiogope kupiga jamani. Watu binadamu ni kuzungumza yani. Wow. Tumemaliza, and thanks for hosting us. Asante bro. Thanks for hosting us. So guys, as we are winding up, hey yo guys, we are the Fresh Barida. Yeah, Fresh Barida. Msome hapa jamani. And we are having hoods, we are having t-shirts, adi trucky, right? Yeah. So guys, like I said before, we are the Fresh Barida and we are finishing this. Na before tumalize, si tufanye ile dance ya Fresh Barida. Ilikuwa because fans they want to see. Kuna mwenye anataka kulana talent kwa Mutembei, how to do it, right? Yeah. Jamani unataka kuniua jamani. Asika hivi. Aya tegeni masikio muone venye na macho pia muone venye tra dance hii Fresh Barida. I don't know but I'll try. Try, yeah? Mguu lazima kama watu wa Eastern lazima ujue kutingisha mguu. Ni sawa basi. I'm ready when you guys are ready. We are ready. Wacha kwanza tuone kwanza ndio tusimwende nyuma sio. Sema kwanza Fresh Barida ni nini? Hayo unajua nini? I'm ready when you're ready. Turn it around, 2, 5.
Then Tena. 1, 2, Ndio hivyo mtende tunafanya. Mutembei TV, guys, we'll meet next time. Thank you. Wamama wenzangu, so far tumefikisha 350k kwa akaunti yetu ya chama. Tufanye aje na hizi pesa zetu? Naona tununue vitenge zinafanana. Vitenge. Hapana, tununue sufuria za non-stick. Sufuria. Tununueni kate. Kate. Ai, wamama wenzangu, vote tununue kaploti. Kuna watu wanauza plots na nyuki. Na nyuki? Hebu tuwapigie simu watupe uhondo. Hello. Thank you for calling Octaven. How may we assist you? Can we get a plot with 350,000 in Nanyuki? Yes, you can get a plot at the Great Oasis Gardens in Nanyuki today for as low as 349,000 shillings.